Okay, welcome my dear friends. CPGET 2023 free online coaching. Our eminent botany faculty is going to deliver their lectures for the sake of the benefit of the young aspirants, those who are going to attend easy entrance examination, even though CUSET, other central university examinations, all competitive exams in plant sciences, including JL, DL, and PGT, Gurukula JL, DL. These are all is going to crack your desired one, and you achieve definitely with these classes help you to easily attain that goal, my dear friends. Better you have to utilize this wonderful opportunity and listen carefully during the class. If you have any doubt, please ask our eminent resource person. In this regard, we would like to invite today's our eminent speaker, Dr. P.Savita Madam Garu, Assistant Professor, Head Department of Botany, Government Degree College, Luxetipt. Madam, please welcome. Thank you, sir. Start the session. Okay, Welcome. thank you. Hearty welcome, madam. Thank you, sir. So, good afternoon, everybody. In our previous classes, we dealt about the Gnetum, morphological and anatomical characters, and up to stem anatomy only we have learnt. And today in our class, we will be learning about leaf anatomy and reproduction in Gnetum. So, I think everyone is utilizing this platform. Really, it is a wonderful contribution by Tirupati sir. So, please utilize this free online coaching classes, because you will be you won't get like this classes anywhere. So please utilize this platform. So I'll start my class today's topic. So when you come to the leaf anatomy, Gnetum's leaf, it is similar to angiosperm leaf. When you see the leaf Madam, of the excuse me, madam. Sir. Madam, please click on slideshow or from the current slide. I have clicked, sir. Yes, top left corner is there now. ఈ ఎడమ వైపు పైన ఈ from the beginning or from current slide అని కనబడుతుంది చూడండి. సార్ అది చేశాను, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. So good afternoon everybody. Today this is my 6th class in gymnosperms. In our previous classes we have dealt about the morphological and anatomical characters of the Gnetum, and only up to stem anatomy we have discussed, and today we are going to discuss about the leaf anatomy. So as we know that leaf of Gnetum, it resembles the dicot leaf. Most of the characters of the leaf of the Gnetum resembles the angiospermic characters. So it has both the sides, that is, it shows dorsiventral differentiation and shows reticulate venation. These are the angiospermic characters, angiospermic dicot leaf characters. So when you come to the transverse section of the leaf, it shows 3 regions, that is epidermis, mesophyll and vascular bundles. Epidermis, mesophyll and vascular bundles. So here, when you come to the epidermis, it is distinguished into upper and inner epidermis, upper and lower epidermis. In this diagram, you are clearly seeing that the leaf of the Gnetum is divided into upper epidermis, lower epidermis, and it has 3 parts: epidermal part, tissue, and these are the vascular bundles which are arranged in a crescent shape. So when you come to the epidermal part, it is a single layered structure. Upper and lower epidermis, they are single layered structures with only 1 cell thickness, and they are arranged compactly without any intercellular spaces. A thick cuticle is present on lower and upper side of the upper epidermis, and on only the lower epidermis you will be finding the stomata which are sunken in nature. You will be finding the sunken stomata only on the lower epidermis. So stomata are present only on the lower epidermal region,
And when you come to this is about the epidermis Okay, part. madam. Emendra, Navya, what happened? Anyone want anything? Madam, please Not- proceed. Amen, sir. ఏదో నవ్య అనే అమ్మాయి ఏదో మాట్లాడుతున్నట్టుంది. చెప్పురా. నవ్య మాట్లాడమ్మా. Nothing, ma'am. నథింగ్. ఓకే మేడం ప్రొసీడ్. ఓకే ఓకే. మీరు నవ్య మీ వీడియో మ్యూట్ చేసుకోరా, వీడియోని ఆఫ్ చేసుకో. సో హియర్ you will be finding that leaf is divided into 3 parts, that is epidermal part, mesophyll part and the vascular bundles. Epidermis is divided into upper and lower epidermis. Epidermis is single layered parenchymatous without any intercellular spaces. Only on the lower epidermis you will be finding the stomata. Yeah, stomata are present only on the lower epidermis. And when you come to the mesophyll part, yeah, the mesophyll has palisade and spongy parenchyma, but palisade tissue is only single layered palisade tissue is present below the epidermis. Only single layered palisade tissue is present in the below the epidermis, and remaining all over is filled with the spongy tissue. So here this palisade tissue has chlorenchyma which helps in the photosynthetic process, and this is about the mesophyll. And the mesophyll cells you will be finding the latex cells and sclerites, latex cells which secrete the latex. And in the central part of the leaf you will be finding the vascular bundles which are arranged in the crescent shape. Crescent shape vascular 2 to 5 vascular or 6 vascular bundles are present in the central part, which are arranged in a C-shaped or crescent shaped. So when you come to each vascular bundle, it is conjoint, collateral and open and end arc type of vascular bundle. End arc means the protoxylem of the xylem will be towards the lower side. So here upperly located phloem and lower xylem will be present. This is about the vascular bundles, and xylem has xylem parenchyma, vessels and vessels, tracheids and xylem parenchyma here. Here in Gnetum, this is the important character in the Gnetum which resembles the angiospermic character, which has the vessels. You don't find the vessels in other gymnosperms, whereas only in Gnetum you will be finding the gymnosperm, where only in Gnetum you will be finding the presence of the vessels in the leaf, stem, root, etc. So this is about the vascular bundles, and this is about the leaf anatomy here. Next part, when you come to the reproduction here, Gnetum plants are usually dioecious. Gnetum plants are dioecious means male and female plants are different. ఇక్కడ ఒకసారి తెలుగులో చెప్పడానికి చెప్తాను నేను, ఇది వినండి. లీఫ్ అనాటమీ, మనం పత్రం అంతర్నిర్మాణానికి వచ్చేసరికి మనకి రెండు డార్సి వెంట్రల్ రీజియన్ అంటే ఊర్ధ్వ మరియు అధో తలాలని చూపిస్తుంది, రెండు తలాలని చూపిస్తుంది. తర్వాత మనకు జాలాకార ఈనెల వ్యాపన అనేది కనిపిస్తుంది. ఇది ఆవృత బీజాల యొక్క లక్షణం. Gnetum యొక్క పత్రానికి వచ్చేసరికి ఈ పత్రం అనేది మనకు రెండు తలాలు, అధో తలం వేరుగా ఉంటది, ఊర్ధ్వ తలం వేరుగా ఉంటది. ఈ ఊర్ధ్వ అధో తలాలను కలిగి ఉండి జాలాకార ఈనెల వ్యాపనాన్ని చూపిస్తుంది. అందుకే దీన్ని Gnetum ఎక్కువగా ఆవృత బీజ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే దీన్ని ఆవృత బీజాలకి వివృత బీజాలకి మధ్య వారధిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. Gnetum యొక్క పత్రం యొక్క అంతర్నిర్మాణానికి వచ్చేసరికి 3 భాగాలను చూపిస్తుంది. అది బాహ్య చర్మము, తర్వాత పత్రాంతర కణజాలము, తర్వాత నాళికా పుంజాలు. బాహ్య చర్మము, పత్రాంతర కణజాలము మరియు నాళికా పుంజాలు. బాహ్య చర్మానికి వచ్చేసరికి ఇది ఊర్ధ్వ మరియు అధో బాహ్య చర్మాలని చూపిస్తుంది. ఊర్ధ్వ మరియు అధో బాహ్య చర్మం, పైన ఉన్న బాహ్య చర్మం, కింది తలం మీద ఉన్నటువంటి బాహ్య చర్మం. ఈ రెండు బాహ్య చర్మాలు కూడా మృదు కణజాలయుతంగా ఉండి కణాలు చాలా దగ్గరగా అమర్చబడి కణాంతర అవకాశాలు లేకుండా ఉండి
ఉండడం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత అధో బాహ్య చర్మంలో మనకు పత్ర రంధ్రాలు కనిపిస్తాయి. ఈ పత్ర రంధ్రాలు కొన్ని రకాల జాతుల్లో హ్యాప్లోకీలిక్ రకాలుంటాయి. కొన్ని జాతుల్లో సిండిటోకీలిక్ ఉంటాయి. సో, ఇక్కడ మనము హ్యాప్లోకీలిక్ అనేది మనం ముందు క్యారెక్టర్స్‌లో వివృత బీజ లక్షణాలు చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకున్నాము. హ్యాప్లోకీలిక్ అంటే ఈ 2 కూడా ఈ పత్రరంధ్రంలో ఉన్నటువంటి పత్రరంధ్ర కణాలు మరియు రక్షక కణాలు మరియు అనుబంధ కణాలనేవి వేరు కణాల నుంచి ఏర్పడినట్టయితే దాన్ని హ్యాప్లోకీలిక్ అంటారు. అనుబంధ కణాలు మరియు రక్షక కణాలు ఈ 2 కణాలు కూడా వేరు మాతృ కణాల నుంచి ఏర్పడినట్టయితే దాన్ని హ్యాప్లోకీలిక్ రకం పత్రరంధ్రాలు అంటారు. ఒకవేళ గనక ఒకే మాతృకణము 2 రకాల కణాలను ఏర్పరిచినట్టయితే రక్షక కణాలని, అనుబంధ కణాలను ఏర్పరిచినట్టయితే ఒకే మాతృకణం విభజన చెంది 2గా మారి ఒక కణమేమో రక్షక కణాలని, ఇంకొక కణమేమో అనుబంధ కణాలను ఇచ్చినట్టయితే దాన్ని సిండిటోకీలిక్ పత్రరంధ్రాలు అంటారు. ఈ సిండిటోకీలిక్ పత్రరంధ్రాలని మనము నీమోన్‌లో చూస్తాము. ఊలాలో హ్యాప్లోకీలిక్‌లో చూస్తాం. హ్యాప్లోకీలిక్ పత్రరంధ్రాలను చూస్తాం. ఇవి కొన్ని జాతుల్లో నీటంలో కొన్ని జాతుల్లో హ్యాప్లోకీలిక్ ఉంటాయి. కొన్ని జాతుల్లో సిండిటోకీలిక్ ఉంటాయి. అయితే మధ్య భాగం అంతా గూడా పత్రాంతర కణజాలంతో నిండిపోయి ఉంటుంది. ఈ పత్రాంతర కణజాలంలో మనకు 2 రకాల కణాలు స్తంభాకార కణాలు మరియు స్పాంజీ కణాలు ఉంటాయి. స్తంభాకార కణాలు చూసినట్టయితే కేవలం ఒకే వరుసలో ఏర్పడి ఉంటాయి. మామూలుగా మనం ఆవృత బీజ పత్రాల్లో చూసినట్టయితే చాలా వరుసలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. 2 లేదా 2 కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మనకు నీటం పత్రంలో ఒకే ఒక కణాల వరుసలో అమర్చబడి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒకే ఒక వరుసలో అమర్చబడి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ పాలిసేడ్ కణాలలో లేదా స్పాంజీ కణజాలంలో మనకు హరిత రేణువులుండి కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు తోడ్పడుతుంది. నెక్స్ట్ మిగతాదంతా కూడా స్పాంజీ కణజాలంతో నిండిపోయి ఉండి ఇందులో లాటెక్స్ కణాలు మరియు స్క్లీరైడ్స్ అనేవి ఉండి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. లాటెక్స్ కణాలు లాటెక్స్‌ని స్రవిస్తూ నిల్వ చేసుకుంటూ కనిపిస్తుంటాయి. నెక్స్ట్ మధ్య భాగంలోకి వచ్చేసరికి మనకు నాళికా పుంజాలు 2-6గా ఉండి ఇవి క్రీసెంట్ ఆకారంలో అర్ధచంద్రాకారంలో అమర్చబడి ఉంటాయి. ఈ ఒక్కొక్క నాళికా పుంజాన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఇది సహపార్శ్వ సంయుక్త వివృత నాళికా పుంజం మరియు అంతర్ప్రథమ దారుక స్థితిలో ఉంటుంది. అంతర్ప్రథమ దారుక అంటే చిన్న దారు ఏదైతే ఉంటుందో ప్రథమ దారు ఏదైతే ఉంటుందో అది లోపలి వైపుకు ఉంటుంది. దాన్ని అంతరప్రథమ దారుక స్థితి అంటారు. ఇందులో మనకు సహపార్శ్వ సంయుక్త వివృత నాళికా పుంజాలు మరియు అంతరప్రథమ దారుక స్థితి కనిపిస్తుంది. ఈ నాళికా పుంజాలు సి ఆకారం లేదా అర్ధచంద్రాకారంలో అమర్చబడి ఉంటాయి. దారుని తీసుకున్నట్టయితే దారు మృదు కణజాలము, తర్వాత దారు ట్రకిడ్స్ మరియు దారు కణాలు మరియు దారు నాళాలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. దారు కణాలు, దారు నాళాలు, దారు మృదు కణజాలం కనిపిస్తుంది. ఈ దారు నాళాలు ఉండడం అనేది మామూలుగానైతే ఆవృత బీజ లక్షణం. కానీ మనం నీటంలో దారు నాళాలు ఉండడం అనేది చూస్తాం. కాండంలో కానివ్వండి, పత్రంలో కానివ్వండి, వేర్లో కానివ్వండి మనం ఈ దారు నాళాలు ఉండే లక్షణం అనేది మనం నీటంలో చూస్తాం కాబట్టి దీన్ని వారధిగా పిలవడం జరుగుతుంది. సో when you come to the next part, that is the reproduction part, Neem plants are usually dioecious. Male and female plants are different. Ikkada we will be finding that the male plants have male cones and female cones are formed on the female plants. So they have well organized structures. They are the well organized structures with parts equal to the flowers present in the angiosperm. The male and female cones, they will be having the parts which are somewhat similar to the angiospermic flowers. So when you come to the male cone, it has a central ax distinguished into nodes and internodes. The male cone, it is divided into nodes and internodes. At every node, you will be finding the bracts will be there. These bracts, they form a cup-like structure called as collar. They fuse and form at every node. These bracts fuse and form a cup-like structure called as the collar. This cup-like or cupular collar. This cup-like
structure called as cupular collar. It bears 3 to 6 rings of male flowers with 25 to 30 male flowers. 3 to 6 rings of male flowers will be there. 3 to 6 rings will be there, and in each ring you will be finding 25 to 30 male flowers. So when you come to each cup-like structure, it is made up of 3 to 6 rings of flowers, male flowers, and in each ring you will be finding, these are the rings, see here, the first ring, second ring, etc. When you see in each ring 25 to 30 male flowers are present. And when you come to the structure of the male flowers, it has a perianth. It has a perianth part which encloses a stalk-like structure with 2 anthers at its end. So in earlier stages, you won't find the anthers outside the perianth, but in the mature stages, these anthers will protrude from the perianth and they come outside, and they have 2 pollen sacs. This is about the male flowers. So, and when you come to the development of, so ikkada manaku idi ప్రత్యుత్పత్తికి వచ్చేసరికి నీటంలో ప్రత్యుత్పత్తి చూసేసరికి ఇది ద్విలింగాశ్రయి, 2 రకాల ఏకలింగాశ్రయి. ఒకే ఒక ఏమంటారు, శంకు అనేది, పురుష శంకువులు అనేవి పురుష మొక్కల మీద ఏర్పడి ఉంటాయి. స్త్రీ శంకువులు అనేవి స్త్రీ మొక్కల మీద ఏర్పడి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. చాలా మట్టుకు ఈ శంకువుల యొక్క లక్షణాలను చూసినట్టయితే మనకు అవృత బీజ మొక్కలలో ఉండేటువంటి పుష్పాలను పోలి ఉండడం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనం పురుష శంకుని గమనించినట్టయితే మధ్యలో ఒక అక్షం ఉండి దానికి కనుపు మధ్యాలు ఏర్పడి ఉంటాయి. ఈ అక్షం అనేది కనుపు మధ్యమాలను కలిగి ఉండి ప్రతి కనుపు దగ్గర మనకు ఈ బ్రాక్ట్స్ అనేవి ఉండి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ పుచ్చాలు అనేవి ఉండి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ పుచ్చాలన్నీ కలిసి కూడా ఒక కప్ లాంటి ఒక చూషకాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి. చూషకం అని పిలవడం జరుగుతుంది దీన్ని. ఈ చూషకంలో చూస్తున్నట్టయితే మనకు 3 నుంచి 6 వలయాల పురుష పుష్పాలు ఏర్పడి ఉంటాయి. ఒక్కో వలయాన్ని చూసినట్టయితే 25 నుంచి 30 పురుష పుష్పాలు ఏర్పడి ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క కణుపు వద్ద పుచ్చాలు కలిసి ఒక కప్పు లాంటి నిర్మాణం ఏర్పరుస్తాయి. ఈ కప్పుని చూషకం అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ చూషకంలో మనకు 3 నుంచి 6 వలయాల పురుష పుష్పాలు ఏర్పడి ఉంటాయి. ఒక్క వలయాన్ని తీసుకున్నట్టయితే 25 నుంచి 30 పురుష పుష్పాలు ఏర్పడి ఉంటాయి. మధ్యలో అక్కడక్కడ కేశాల వంటి నిర్మాణాలు కూడా, ఈ పుష్పాల మధ్య వంద్య కేశాల వంటి నిర్మాణాలు కూడా ఏర్పడి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో చూడండి, ఇందులో ఇవి కనుపు మధ్యమాలుగా విభజించబడింది పురుష శంకు. ప్రతి కనుపు వద్ద మనం వలయాలను చూస్తున్నాం. ప్రతి వలయంలో 25 నుంచి 30 పురుష పుష్పాలు ఏర్పడి ఉంటాయి. ఈ ఒక్కో పుష్పాన్ని తీసుకున్నట్టయితే మనకు పరిపత్రాలు మరియు పరిపత్రం, లేతగా ఉన్నటువంటి పుష్పంలోనైతే మన పరాగకోశాలు అనేవి లోపలనే ఉండిపోతాయి. బాగా ముదిరినటువంటి పుష్పము, మెచ్యూర్ అంటే పక్వానికి వచ్చినటువంటి పుష్పం ఏదైతే ఉంటుందో, బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి పుష్పము, దాంట్లో పరాగకోశాలు బయటికి పొడుచుకు రావడం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది మనకు పురుష పుష్పము మరియు పురుష శంకుని యొక్క నిర్మాణం. నెక్స్ట్, వెన్ యూ కమ్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మైక్రోస్పోరాంజియా, ఇట్ ఈస్ యూస్పోరాంజియట్ టైప్. ఈ యూస్పోరాంజియట్ టైప్ అంటే మనకు వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్ దట్ వాట్ ఈస్ యూస్పోరాంజియట్ టైప్. హియర్ ఓన్లీ many initial cells or more than one initial cell, if it undergoes division and forms the sporangia, microsporangia, that type of development is called as the eusporangiate development. If the microsporangia is formed from many mother initial cells, that type of development is called as the eusporangiate type of development. So below the epidermis, 2 cells differentiate into archisporial cells. 2 cells differentiate into archisporial cells, where they divide. These archisporial cells divide and form the sporogenous cells, which cuts off cells towards outside and towards inside. The outer cells are called as the parietal cells, which form the wall layers of the microsporangia. So here the
two cells divide to form the archisporial cells. These archisporial cells, they undergo division to form outer parietal cells and inner spore mother cells. These parietal cells, they form the wall layers, whereas the spore mother cells, they undergo meiotic division to produce the microspores or pollen grains. ఇక్కడ ఈ మైక్రోస్పోరాంజియా సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయం యొక్క అభివృద్ధికి చూసినట్టయితే ఈ సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయం అనేది మనకు ఈ పరాగకోశాలు ఉన్నాయి కదా, పరాగకోశాలని సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయాలు అంటారు. దానిలో ఉన్న సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయాలు ఏర్పడి దాంట్లో సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. పుప్పొడి సంచులు ఏర్పడి ఆ పుప్పొడి సంచుల్లో పుప్పొడి రేణువులు ఏర్పడతాయి. దీని అభివృద్ధిని కనుక చూసినట్టయితే మనము ఎపిడమిస్ యొక్క ఈ సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయం యొక్క పరాగకోశాల యొక్క గోడల కింది భాగం నుండి 2 ఆర్కిస్పోరియల్ సెల్స్ అనేవి విభేదన చెంది అవి చాలా సార్లు విభజన చెంది బయటికి పరదీయ కణాలు లోపలికి సిద్ధబీజ మాతృక ఏమంటారు సిద్ధబీజ మాతృక కణాలని ఏర్పరుస్తాయి. అయితే ఈ పరదీయ కణాలు మళ్ళీ విభజన చెంది గోడని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఈ సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయం యొక్క గోడను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ సిద్ధబీజ కణాలు విభజన చెంది మియోటిక్ డివిజన్ క్షయాకరణ విభజన చెంది పరాగ రేణువులని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో అయితే ఈ పరాగ రేణువులు ఆఫ్టర్ దిస్ microspores are liberated from the plant or before the liberation only the whatever the sporogenous microspores are there, these microspores when they are present on the plant itself, they start dividing and produces 3 cells, and at the 3 cell stage they are liberated from the male plant and they reach the micropyle. But there is a different opinion on this division of the microspores by different scientists, and according to Pearson, the microspores undergo first division to produce 2 nuclei, and these nuclei are separated by a septa. So one of the nucleus divides and forms the prothallel cell, and one nucleus remains like that only, and only one nucleus will be dividing to form 3 cells, that are prothallel cell, generative cell, and tube nucleus. So this was the opinion given by Pearson, but another scientist called as Van Tegem, he has another opinion where he has another phenomena where he has told that no prothallel cell is formed and generative and tube cell are formed in the first division, where the generative cell divides into body cell and stalk cell. So different scientists have different opinions on the formation, on the development of the male gametophyte. Anyhow, lastly 2 male gametes are formed from the generative cell. చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు చాలా రకాల అభిప్రాయాలను కలిగి ఉండడం జరిగింది. దేని గురించి అంటే ఈ పరాగరేణువుల యొక్క పురుష సంయోగ బీజాశయం యొక్క అభివృద్ధి గురించి మరియు పురుష సంయోగ బీజాలు ఏర్పడడం గురించి చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు చాలా రకాల అభిప్రాయాలను కలిగి ఉండడం జరిగింది. దాంట్లో పియర్సన్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రకారము మొదట పరాగరేణులోని కేంద్రకం విభజన రెండుగా విభజన చెంది మధ్యలో ఒక గోడ ఏర్పడి 2 కణాలు ఏర్పడి ఒక కణం అలాగే ఉండిపోయి ఇంకొక కణము విభజన చెంది 3 కణాలను ఏర్పరుస్తుంది. ప్రథమాంకుర కణము, తర్వాత శాఖీయ కణము, తర్వాత శాఖీయ కణము మరియు నాళికా కణం. అయితే ఇది పియర్సన్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రకారం. తర్వాత వాన్ టీగమ్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రకారము ఇక్కడ ప్రొథాలియల్ ప్రథమాంకుర కణము ఉండదని చెప్పేసి శాఖీయ కణము మరియు నాళికా కణం మాత్రమే ఏర్పడుతుందని, ఈ శాఖీయ కణం మళ్ళీ విభజన చెంది దేహ కణము మరియు వృంత కణం ఏర్పడుతుందని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఈ చాలా అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ ఎలాగూ మనం లాస్ట్లో చూసేది ఏంటంటే 2 పురుష సంయోగ బీజాలు ఏర్పడతాయి. So when you come to the structure of the female cone, here the female cone, it is similar to male cone with nodes and internodes. At each node, bracts are fused again to form a cupule or collar.
ikkada kuda manaku, so here also we'll be seeing that the female cone will be having the bracts at its nodes, which are fused to form a cupule or collar. From the axils of the cupule or ring, a ring of female flowers arise with 4 to 10 ovules. Ikkada only one, you will be seeing that only one ring of female flowers will be present, which has 4 to 10 ovules. When you come to the structure of the ovule here, you are seeing here the structure of the ovule, which is orthotropous in nature. Orthotropous, which has the callosal part. This is the callosal part. This is the micropylar part, and the funicle will be there. A small funicle only will be there. So they are in straight line. So this type of ovules are called as orthotropous ovules, which is the main character of the gymnosperms. But in Pinus, you saw that anatropous ovule was there. It is the exceptional case there. So in the in this Gnetum ovule, you will be finding that two tegments. Here you are seeing that three envelopes are there, but they are considered to be two envelopes only. Outer envelope is thought to be as perianth or ovary by many scientists. Whatever an outer envelope is there, it is thought by many scientists as perianth or ovary. So there are three envelopes present in the ovule of the Gnetum: outer envelope, inner envelope, and middle envelope. So many of the scientists, they thought that outer envelope, it is it is formed by enlargement of the perianth or the ovary. So when you come to the inner integument, it protrudes and forms the micropylar tube. It is this envelope, it encloses nucellus, a nutritive tissue. From the nucellus, sporogenous tissue will, spore mother cells will be there. They undergoes division to form megaspores, and every megaspore, the sporogenous mother cells, they undergo meiotic division to form spore mother cells. They are linearly arranged. They are linearly arranged in the center, and in some of the species, 3 megaspores will be degenerating. Only one megaspore will be remaining functional, and that megaspore enlarges to form the embryo sac. In some of the species, you will be finding that all megaspores will remain functional, and those megaspores, they form the 4 megaspores will be functional, and they form the embryo sac. That is, tetrasporic embryo sacs are seen in Gnetum. In some of the species of the Gnetum, you will be finding tetrasporic embryo sacs. In some of the species, you will be finding monosporic embryo sacs. Formation of the tetrasporic embryo sacs is the angiospermic character in the Gnetum. So after the formation of this embryo sac or the female gametophyte, some of the cells below the female gametophyte in the nucellar region, they form a fan-like structure called as pavement tissue. Fan-like structure called as pavement tissue, which helps in nourishing the female gametophyte, which helps in nourishing, and also it keeps the female gametophyte in its position. So this is about the ovule here. And in the upper part of, if you won't find archegonia in the ovule of the Gnetum. Archegonia are not formed in the ovule of the Gnetum. In the female gametophytic part, some of the cells in the upper region, they act as the egg cells. Some of the cells in the upper part of the female gametophyte, they act as the egg cells. No archegonia are formed. And while the division taking place during the formation of this embryo sac, only the lower cells, they form the cells around the nuclei. First, when the spore mother cells, they undergo meiotic division to produce the megaspores. The megaspore will enlarge and it undergo free nuclear division. So in the first instance, after the free nuclear division is completed, only the lower part of the embryo sac will be forming the cell walls and the cells. Upper part of the embryo sac or the female gametophyte, it remains free nuclear. So this is a peculiar character in the ovule of the Gnetum. So this is all about the ovule of the Gnetum. Did you understand?
సో ఇక్కడ మనకు స్త్రీ సంయోగ బీజాశయానికి వచ్చేసరికి సారీ వెన్ యూ కమ్ టు ద స్త్రీ శంకుకి వచ్చేసరికి స్త్రీ శంకు కూడా పురుష శంకుని పోలి ఉండి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీనికి కూడా కనుపులు, కనుపు మధ్యమాలు అనే భాగాలు ఉంటాయి. ప్రతి కనుపు వద్ద చూషకాలు ఏర్పడి ఉండి దాంట్లో మనకు 4 నుంచి ఒకే ఒక వలయం ఏర్పడి ఉంటుంది. స్త్రీ పుష్పాల యొక్క వలయం ఒకే ఒక వలయం ఏర్పడి 4 నుంచి 10 మన ఓవ్యూల్స్ ఏర్పడి ఉండి అండాలు ఏర్పడి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అండం యొక్క నిర్మాణానికి వచ్చేసరికి ఇది నిర్వక్ర అండం. మనకు మామూలుగా వివృత బీజాల్లో చూసినట్టయితే నిర్వక్ర అండాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ నిర్వక్ర అండాలలో దాదాపుగా మైక్రోపైల్ అంటే అండద్వారము, కలాజా మరియు అండవృంతం అనేవి ఒకే రేఖపై, పార్శ్వరేఖపై అమర్చబడి ఉంటాయి. కానీ మనం ఇంతకుముందు పైనస్లో చూసాము, అది అనాట్రోపస్ వక్ర అండము. కానీ ఇక్కడ మాత్రం నిర్వక్ర అండము. ఇది వివృత బీజాల యొక్క ముఖ్య లక్షణము. ఇందులో నీటం యొక్క అండానికి వచ్చేసరికి ఇది 3 ఎన్వెలప్లను కలిగి ఉంటుంది. వెలుపలిది, మధ్య పొర మరియు లోపలి పొర. వెలుపలి పొర, మధ్య పొర మరియు లోపలి పొర. కానీ చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు వెలుపల ఉన్నటువంటి పొరని ఇది అయితేనా పెరియాంత్ అంటే పరిపత్రాలు కావచ్చు, లేదా ఇది అండాశయం కావచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ లోపల ఉన్నటువంటి 2 పొరలు మాత్రము ఇవి 2 మనకు అండాలకు ఉన్నటువంటి కవచాలుగా పరిగణించడం జరిగింది. 3 కవచాలు ఏర్పడి ఉన్నట్టు అనుకున్నారు, కానీ వెలుపలి పొర మామూలుగా చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని పరిపత్రాలుగా లేదా అండాశయంగా అండాశయపు పొరగా భావించడం జరిగింది. లోపలిది మరియు మధ్యలో ఉన్నటువంటి పొర మరియు లోపల ఉన్నటువంటి పొరని మాత్రం కవచాలుగా భావించడం జరిగింది. కాబట్టి నీటంలో ఉన్నటువంటి అండాలు ద్వికవచయుత అండాలుగా పరిగణించడం జరిగింది. ఇది అవృత బీజ యొక్క లక్షణం, అవృత బీజ మొక్కల యొక్క లక్షణం. ద్వికవచయుత అండాలు ఉండడం అనేది అవృత బీజముల యొక్క లక్షణం. సో నెక్స్ట్, ఈ అండ కవచాలు ఏవైతే ఉన్నాయో లోపల అండాంత కణజాలాన్ని కప్పి ఉంచుతాయి. ఈ అండాంత కణజాలంలోని కొన్ని కణాలు స్థూల సిద్ధ బీజ మాతృక కణాలుగా వ్యవహరించి అవి క్షయకరణ విభజన జరుపుకొని స్థూల సిద్ధ బీజాలని ఏర్పరుస్తాయి. స్థూల సిద్ధ బీజ మాతృక కణాలుగా వ్యవహరించి స్థూల సిద్ధ బీజాలని ఏర్పరుస్తాయి. ఈ స్థూల సిద్ధ బీజాలు ఒక విభజన జరిగితే 4 స్థూల సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. కానీ దాంట్లోంచి 3 నశించి ఒకటే ఉండాలి. కానీ కొన్ని జాతులలో, కొన్ని నీటం జాతులలో 4 స్థూల సిద్ధ బీజాలు కూడా క్రియావంతంగా ఉండి 4 స్థూల సిద్ధ బీజాలు కూడా ఇక్కడ మనకు పిండకోశాన్ని ఏర్పరచడానికి దోహదపడతాయి. 4 స్థూల సిద్ధ బీజాలు కూడా ఫంక్షనల్గా ఉండి, క్రియావంతంగా ఉండి ఈ పిండకోశాన్ని ఏర్పరచడానికి ఉపయోగపడతాయి. అంటే ఈ కొన్ని జాతుల్లో మట్టుకు 3 నశించిపోయి ఒకే ఒక స్థూల సిద్ధ బీజం క్రియావంతంగా ఉండి ఇది పిండకోశాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ పిండకోశాన్ని చూస్తున్నట్టయితే మొదట్లో జస్ట్ స్వేచ్ఛా కేంద్రక విభజన మాత్రమే జరుగుతుంది. స్వేచ్ఛా కేంద్రక స్థూల సిద్ధ బీజం ఏదైతే ఏర్పడుతుందో ఆ స్థూల సిద్ధ బీజం పొడుగ్గా సాగి దాంట్లో ఉన్నటువంటి కేంద్రకం మొదటగా స్వేచ్ఛా కేంద్రక విభజనలు మాత్రమే జరుపుకుంటుంది. తర్వాత లోపలి వైపు ఉన్నటువంటి, కింది వైపు ఉన్నటువంటి కేంద్రకాలు మాత్రమే కవచాలను ఏర్పరచుకొని ఇవి కణాలుగా మారతాయి. పై వైపు మాత్రం స్వేచ్ఛా కేంద్రకాలు మాత్రమే ఉండిపోయి కనిపిస్తుంటాయి. మధ్యలో ఒక పెద్ద వ్యాక్యూల్ ఉంటుంది. దీని కింద ఈ స్త్రీ సిద్ధ బీజాశయం ఏర్పడిన తర్వాత లేదా ఇది పిండకోశం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ న్యూసెల్లస్ అండాంత కణజాలంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కణాలు, కింది వైపు ఉన్నటువంటి కణాలు ఒక రకమైనటువంటి కణజాలాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. దాన్ని పేవ్మెంట్ కణజాలం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ లోపల ఈ అండ కవచాల్లో లోపలి వైపు ఉన్నటువంటి కవచం ఏదైతే ఉంటుందో అది బయటికి పొడుచుకు వచ్చి అండద్వారాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ నీటంలో మనకు ఈ పిండకోశంలో
ఆర్కిగోనియా ఏర్పడడం కనిపించదు, ఉండవు. ఆర్కిగోనియాలు అనేవి ఏర్పడవు. కొన్ని కణాలు పైభాగంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కణాలు అండాలుగా స్త్రీబీజ కణాలుగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. ఇది నీటం యొక్క అండం యొక్క నిర్మాణం. So, ఇది fertilization. When you come to the fertilization, the pollen grains, when they reach the micropyle of the ovule, they germinate and produce the germ tube. The pollen grains, you have seen that the pollen grains were formed in the on the male cone. So these pollen grains, after they liberate in 3-cell stage, they reach the micropyle, and at the micropyle they germinate to produce the germ tube. This germ tube carries the male gametes to the egg cell present on the upper end of the gametophyte of the female gametophyte of the Gnetum, or the embryo sac of the Gnetum. In the embryo sac, you have seen that at the upper end, some of the cells acts as the egg cells. So the germ tube carries this male gametes to those egg cells. Only one of the male gamete fuses with the egg cell and forms the zygote. So when you come to this embryo development, this zygote undergoes multiple divisions to form the multiple divisions. Firstly, this zygote, it undergoes first mitotic division. It undergoes multiple division to produce a embryo, but before that, in the starting stages, in the first mitotic division, 2 cells are formed, 2 nuclei are formed, and during the second mitotic division, 4 nuclei are formed. After 4 nuclei are formed in the zygote, the walls of the zygotes protrude downwards into 4 finger-like structures. 4 projections are formed from the zygote, where each nuclei enter into these projections, these 4 projections, and in each projection, you will be finding that the nuclei undergoes another mitotic division to produce 2 cells, smaller cell and larger cell. The smaller cell is called as the wall cell, and larger cell is called as the peculiar cell. Smaller cell as the wall cell, and larger cell is called as the peculiar cell. So this peculiar cell, this wall cell disintegrates, and this peculiar cell, it undergoes division to produce the plumule and radicle, where in between the plumule and radicle, you'll be finding this is the plumule and this is the radical part, upper part, and in between the plumule and radicle, you'll be finding a structure called as a feeder, which in younger stages feeds the embryo up to it develops into a small plant. So this is about the development of the embryo. So ఇక్కడ మనకు ఫలదీకరణకు వచ్చేసరికి పరాగరేణువులు అండద్వారం వద్దకు చేర్చబడి ఎక్కువగా గాలి ద్వారా చేర్చబడతాయి. ఇక్కడ వాయు పరాగ సంపర్కం అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అండద్వారం వద్దకు వచ్చిన తర్వాత అండద్వారం వద్ద ఈ పరాగరేణువులు అనేవి అవి జర్మినేట్ అయ్యి ఒక పరాగనాళాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఈ పరాగనాళం అనేది దాంట్లో ఉన్నటువంటి పురుష సంయోగ బీజాలను, ఈ లోపల పురుష సంయోగ బీజాలు ఏర్పడి ఉంటాయి. ఈ పురుష సంయోగ బీజాలు స్త్రీ బీజ కణం వద్దకు చేర్చబడతాయి. పిండకోశంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ బీజ కణం వద్దకు చేర్చబడతాయి. అందులో ఒక్క పురుష సంయోగ బీజం మాత్రమే స్త్రీ బీజ కణంతో సంయోగం చెంది సంయుక్త బీజాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ సంయుక్త బీజము ఏర్పడిన తర్వాత అది చాలా సార్లు సమకణ విభజనలు జరుపుకొని పిండంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. పిండం యొక్క అభివృద్ధిని చూసేసరికి ఫస్ట్ ఈ సంయుక్త బీజము మొదటి సమకణ విభజనలో దాని యొక్క కేంద్రకం 2 కేంద్రకాలుగా విభజన చెందుతుంది. రెండవ విభజనలో 4 కేంద్రకాలుగా విభజన చెందుతుంది. ఈ 4 కేంద్రకాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఈ సంయుక్త బీజం ఏదైతే ఉందో అది కొన్ని వేర్ల వంటి నిర్మాణాలను ఏర్పరచుకుంటుంది. కింది వైపుకు 4 వేర్ల వంటి నిర్మాణాలను ఏర్పరచుకుంటుంది. ఈ 4 వేర్ల వంటి నిర్మాణాలలోకి ఈ కేంద్రకాలు ప్రవేశించి ఒక్కో కేంద్రకము మళ్ళీ విభజన చెంది 2 కణాలను ఏర్పరుస్తుంది. 2 కణాలుగా మారుతుంది. ఒకటి చిన్న కణమైనటువంటి కవచ కణము, రెండవ కణము పెద్దదిగా ఉండి పెక్యులార్ కణము అని పిలవడం జరుగుతుంది.
మెల్లిగా ఈ కవచ కణం అనేది అంతరించిపోయి పెక్యులార్ కణం మాత్రమే మిగిలిపోయి ఉంటుంది. ఈ పెక్యులార్ కణము విభజన చెంది మనకు ప్రథమ మూలాన్ని మరియు ప్రథమాంకురాన్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. దీని మధ్యలో రెండిటి మధ్యలో ప్రథమ మూలం మరియు ప్రథమాంకుర మధ్యలో మనకు ఫీడార్ అనే భాగం ఉండి ఈ ఫీడార్ అనేది వీటికి పెరిగేంత వరకు చిన్న మొక్కగా ఏర్పడేంత వరకు ఆహారాన్ని సమకూరుస్తూ ఉంటుంది. ఇది మనకు ఫలదీకరణ, తర్వాత పిండం యొక్క అభివృద్ధి. ఇది పిండం మొక్కగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. తర్వాత when you come to the angiospermic characters of the Gnetum, most of the characters resembles the angiosperms. చాలా లక్షణాలు యాంజియోస్పర్మ్స్ ని అవృత బీజాలని పోలి ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాము నీటంలో. అందుకని దీన్ని అవృత బీజాలకి వివృత బీజాలకి మధ్య వారిదిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. హెన్స్ as the most of the characters resembles the angiosperms, Gnetum is considered to be the bridge between the angiosperms and the gymnosperms. So when you come to some characters here, leaves have reticulate venation. So in Gnetum, you will be finding the leaves will be having the reticulate venation and show dorsiventral nature also here. So when you come to next character, that is xylem consists of vessels here. So in gymnosperm, vessels are absent commonly, but in Gnetum, which is an exceptional case, you will be seeing that vessels are present in the xylem of the Gnetum. And when you come to the cones or strobili, they resembles the flowers of the angiosperms. The male cone and female cone, they are having the characters which are different from other gymnospermic plants, and they are nearer to the characters of the angiospermic flowers. So, and here the ovule is enclosed by two integuments. Here ovule is enclosed by two integuments. Normally in gymnosperms only one integument will be there. So style like micropylar tube is there, and absence of archegonium. Style like micropylar tube means micropyle is protruded towards outside. So the lower inner integument, it protrudes like a micropylar tube which resembles a style in angiosperms, and absence of archegonia. So archegonia are absent in Gnetum. As we were studying about the formation of the embryo sac or the female gametophyte, we learned that there are no archegonia in the Gnetum. So next, tetrasporic embryo sac. Tetrasporic means the megaspore mother cell which divides to produce 4 megaspores. These 4 megaspores, they remain functional and they produce the embryo sac. They take part in the formation of the embryo sac. Hence tetrasporic embryo sacs are found in some of the species of the Gnetum, which is an angiospermic character, and male flowers are dithecous here. So 2 anthers are seen. So dithecous anthers are seen. So this is also a angiospermic character. Presence of 2 cotyledons. This is also an angiospermic character. సో ఇక్కడ మనము నీటంలో కొన్ని అవృత బీజ లక్షణాలను చూస్తూ ఉంటాము. అందులో పత్రాలలో జాలాకార ఈనెల వ్యాపనం కనిపించడం, తర్వాత ఊర్ధ్వ అధో తలాలను కలిగి ఉండడం, ఇవి కూడా అవృత బీజ లక్షణాలే. తర్వాత దారువులో దారు నాళాలు ఉండడం అనేది కూడా అవృత బీజ లక్షణమే. మామూలుగా వివృత బీజాల యొక్క లక్షణాలను చూస్తున్నట్టయితే మనకు దారు నాళాలు అనేవి కనిపించవు. కానీ ఇది ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేక లక్షణం ఏంటంటే నీటంలో దారు నాళాలు ఉంటాయి జైలంలో, దారువులో. సో తర్వాత ఈ శంకువులకు వచ్చేసరికి పురుష మరియు స్త్రీ శంకువులు దగ్గరగా అవృత బీజ మొక్కల యొక్క పుష్పాలని పోలి ఉండి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అవృత బీజాలలో ఉండే పుష్పాలని పోలినటువంటి శంకువులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత ఇక్కడ అండాలు 2 కవచాలతో కప్పి ఉంచబడి ఉంటాయి. ద్వికవచయుత అండాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇది కూడా అవృత బీజ లక్షణమే. తర్వాత మనకు కీలం అనేది కీలం లాంటి నిర్మాణం ఇక్కడ లోపలి వైపు ఉన్నటువంటి కవచం ఏదైతే ఉంటుందో అది బయటికి పొడుచుకు వచ్చి అండద్వారాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది చూసినట్టయితే మనకు అవృత బీజాలలో ఉన్నటువంటి కీలం లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత
ఆర్కిగోనియా ఉండకపోవడం, ఆర్కిగోనియా అనేవి ఉండవు. స్త్రీ బీజాశయ అదేమంటారు ఇక్కడ పిండకోశాన్ని చూసినట్టయితే పిండకోశం యొక్క పై భాగంలో మనకు కొన్ని కణాలు స్త్రీ బీజ కణాలుగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. ఆర్కిగోనియా అనేవి ఉండవు. ఇది కూడా అవృత బీజ లక్షణమే. తర్వాత ఏమంటారు ఇది 4 స్థూల సిద్ధ బీజ మాతృక కణాలు స్థూల సిద్ధ బీజాలను ఏర్పరుస్తాయి. చతుస్సిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశం ఏర్పడడం కూడా ఇది అవృత బీజ లక్షణమే. చతుస్సిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశం మామూలుగానైతే మనము వివృత బీజాల్లో ఏకసిద్ధ బీజ వర్ధక పిండకోశాలను చూస్తూ ఉంటాము. కానీ మనకు ఇక్కడ కొన్ని జాతులలో చతుస్సిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశాలు ఏర్పడి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇది అవృత బీజ లక్షణమే. తర్వాత పురుష పుష్పాలలో ఉన్నటువంటి పరాగకోశాలు డైథీకస్ అంటే ద్వికక్షికాయుతంగా ఉంటాయి. తర్వాత 2 కాటిలిడాన్స్ 2 బీజ దళాలు ఏర్పడి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకు అవృత బీజ మొక్కల లక్షణం. అందుకనే దీన్ని నీటంని అవృత బీజాలకి వివృత బీజాలకి మధ్య వారధిగా పరిగణించడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ వాటితో ఈ నీటం యొక్క టైప్ స్టడీ అనేది లైఫ్ సైకిల్ అనేది అయిపోయింది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ మీ. Okay, madam. Regarding of this class, any doubt, my dear friends? Doubt ఉందండి ఏదైనా? Any doubts? Okay, madam, thank you very much. So, Neetam, Thank you. you are clearly explained about the anatomical characteristic features of the Neetam and the reproduction of the Neetam, life cycle of the Neetam, and the angiospermic characteristic features of the Neetam. Clearly explained, madam. Really, thank you very much, madam. So, thank you, sir. Next, we will. Next, madam, our topic is, madam. Economic importance is most important. Mainly questions are raised from that economic importance. Better you have to give priority by tomorrow itself. Okay. Okay, sir. Recording stop chesara, sir? Yes, recording